The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. L'orangerie enchantée. Dans le petit village paisible de Belle-Terre, il y avait une orangerie que tout le monde croisait sans vraiment la remarquer. L'orangerie appartenait à Madame le maire, une femme âgée dont les yeux recelaient les secrets de tant d'années oubliées. Bien que les arbres paraissent ordinaires au premier abord, ceux qui prenaient le temps d'observer découvraient bientôt que l'orangerie n'était pas comme les autres, c'était un lieu où la réalité et le fantastique se mêlaient. Chaque automne, lorsque les feuilles se paraient de rouge et d'or flamboyant, l'orangerie se transformait. Un matin frais, Camille, une jeune femme de retour à Belle-Terre après de longues années d'absence, déambula sur la route sinueuse qui menait à la propriété de Madame le maire. Camille avait quitté le village en quête de nouvelles expériences, mais l'appel du foyer et la nostalgie la ramenaient. En marchant, une mélodie douce et presque imperceptible se fit entendre, un chant de feuilles bruissantes et de rires lointains qui semblaient venir de nulle part et de partout à la fois. Attirée par ce morceau de musique mystérieux, Camille pénétra dans l'orangerie. Les arbres, chargés de fruits mûrs, murmuraient leurs secrets à chaque brise légère. Au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans le verger, la lumière changeait subtilement et des ombres dansaient sur le sol en formant des motifs complexes. C'était comme si l'orangerie elle-même était vivante, l'observant d'un regard ancien et connaisseur. Soudain, un éclat de lumière saisissant attira l'attention de Camille. Là, entre deux vieux pommiers, se dressait une porte à moitié cachée par des vignes grimpantes. La porte, ornée et usée par le temps, n'était pas faite de bois ni de pierre, mais semblait scintiller comme si elle était constituée de lumière elle-même. Le cœur battant d'anticipation, Camille tendit la main et effleura la porte. À cet instant, elle ressentit une vague de chaleur et fut envahie par une succession d'images, des souvenirs de son enfance, des scènes de rire sous le soleil d'été, et même des visages qu'elle avait longtemps oubliés. Hésitante, Camille ouvrit lentement la porte. De l'autre côté se trouvait une petite clairière circulaire où le temps semblait ralentir. La clairière était parsemée de fleurs sauvages aux couleurs vibrantes qui émettaient une douce lueur sous une lumière argentée. Au centre, un bassin de pierre rond bouillonnait d'eau claire, et tout autour, des silhouettes humaines apparemment issues d'une autre époque se rassemblaient comme pour une discrète célébration. Elles ne parlaient pas, mais leurs yeux irradiaient joie et mélancolie, comme s'ils portaient à la fois amour et perte. En entrant dans la clairière, Camille sentit un lien profond se tisser entre elle et ces figures silencieuses. L'air était empli d'un doux bourdonnement, une langue au-delà des mots. Elle comprit alors que l'orangerie n'était pas qu'un simple lieu naturel, mais un seuil entre le passé et le présent, un portail où les souvenirs et les rêves coexistaient. Les voix de ceux qui étaient partis semblaient résonner dans le bruissement des feuilles et le murmure léger du bassin. Le temps s'écoula lentement dans cet espace magique. Camille s'assit près du bassin, écoutant les histoires qui l'entouraient. Elle avait l'impression de faire partie d'une tapisserie plus vaste, où chaque âme, passée et présente, contribuait au rythme éternel du monde. Dans cet instant enchanté, elle comprit que l'orangerie était la gardienne des souvenirs et le dépositaire de vérités cachées. Après ce qui lui parut être des heures, les silhouettes commencèrent à s'estomper, laissant Camille seule dans la clairière silencieuse. À contre-cœur, elle repassa par la porte drapée de lierre et rejoignit les rangées familières de pommiers. Dehors, l'orangerie avait l'apparence qu'elle avait toujours eue, un verger ordinaire baigné dans la lumière automnale, mais Camille savait ce qui se cachait sous sa surface. Le cœur rempli d'émerveillement et d'un nouveau sentiment de connexion à ses racines, Camille quitta l'orangerie. Elle emporta avec elle le secret de ce lieu magique, un secret lui rappelant qu'au cœur des environnements les plus ordinaires, la magie peut se révéler à ceux qui savent écouter. The Enchanted Orchard. In the small, quiet village of Belterra, there was an orchard that everyone passed by but rarely noticed. The orchard belonged to Madame le maire, an elderly woman whose eyes held the secrets of many forgotten years. Though the trees appeared ordinary at first, those who took the time to observe soon discovered that the orchard was not like any other.
It was a place where reality and fantasy intertwined. Every autumn, as the leaves turned a fiery red and gold, the orchard transformed. One crisp morning, Camille, a young woman returning to Belterra after many years away, strolled along the winding lane that led to Madame Lemaire's property. Camille had left the village in search of new experiences, but the lure of home and nostalgia brought her back. As she walked, a soft, almost imperceptible melody drifted through the air, a song of rustling leaves and distant laughter that seemed to come from nowhere and everywhere at once. Drawn by the mysterious tune, Camille entered the orchard. The trees, heavy with ripening fruit, whispered secrets with every gentle breeze. As she moved deeper into the grove, the light shifted subtly, and shadows danced on the ground in intricate patterns. It was as if the orchard itself was alive, watching her with an ancient, knowing gaze. Suddenly, a brilliant flash of light caught Camille's eye. There, between two ancient apple trees, a door stood half hidden by climbing ivy. The door, ornate and weathered, was not built of wood or stone but shimmered as if it were made of light itself. With her heart pounding in anticipation, Camille reached out and gently touched the door. In that moment, she felt a surge of warmth and a rush of images, memories of her childhood, scenes of laughter under the summer sun, and even faces she had long forgotten. Camille hesitated, then slowly opened the door. Beyond lay a small, circular clearing where time seemed to slow. The clearing was filled with vibrant wildflowers that glowed softly under a silver light. In the center, a round stone basin bubbled with clear water, and around it, shadows of people, apparently from another era, gathered as if in a quiet celebration. They did not speak, but their eyes radiated joy and melancholy, as if they carried both love and loss. As Camille stepped into the clearing, the figures turned their gaze toward her, and in that silent exchange, she felt a deep connection. The air was filled with a soft hum, a language beyond words. She realized that the orchard was not just a place of nature, but a threshold between the past and the present, a portal where memories and dreams coexisted. The voices of those long gone seemed to echo in the gentle rustle of the leaves and the soft bubbling of the basin. Time passed slowly in that magical space. Camille sat by the basin, listening to the stories that whispered around her. She felt as if she were part of a larger tapestry of life, where every soul, past and present, contributed to the eternal rhythm of the world. In that enchanted moment, she understood that the orchard was a guardian of memories and a keeper of hidden truths. After what felt like hours, the figures began to fade, leaving Camille alone in the quiet clearing. Reluctantly, she stepped back through the ivy-draped door and returned to the familiar rows of apple trees. Outside, the orchard looked as it always had, an ordinary grove basking in the autumn light, but Camille knew what lay hidden beneath its surface. With a heart full of wonder and a newfound sense of connection to her roots, Camille left the orchard. She carried with her the secret of that magical place, a secret that reminded her that even in the most ordinary settings, magic can be found if one only listens closely. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.